Om Namah Shivaya, children. Good morning. How are you all? Fine? Did you study what I teach you in the last week? What I what I teach you about taproot and fibrous root and their importance. So what is taproot? Did you learn or not? Yes. Come on, answer me first. Taproot is a thick single root that grows straight into the ground, and fibrous root has many small roots which branch out from the base of the stem. What are the examples of taproot? Examples of taproot are carrot, pea, and bean plants. Fibrous roots examples are grass, wheat, and rice. What are the importance of roots? Root fix the plant firmly in the soil. Root they absorb minerals and water from the soil and send them to different parts of the plant. Then some plants in desert and dry areas, the roots spread deep into the soil in search of water. Then some roots are storage roots, and roots hold the soil and prevent soil erosion. In heavy rain and strong wind, wash away wash or blow away the topsoil. In that case, soil erosion occur, and roots in that position, roots hold the soil and prevent soil erosion. Root help in making soil too. How? They split rocks into smaller pieces which later become soil. So today we are going to study about special roots. The special root means the roots which are different from other plants. You have seen maybe banyan tree. The banyan tree has roots that grow downwards from the branches to the soil. See, these are called aerial roots. They are found in diverse plant species including epiphytes such as orchids. These specialized aerial roots enable plants to breathe air in habitats that have water-lodged soil. The roots may grow down from the stem. So these are the specialty of aerial roots, aerial root plants. So the example is banyan tree. They grow our roots branch നിന്ന് സോയിലിലേക്കാണ് വളരുക. You have seen that. Now next is parasitic plants. Parasitic plant is a plant that derives some or all of its nutritional requirement from another living plant. Some plants do not grow in the soil, so they cannot make food or absorb water from the soil. They grow on other plants and take in food and water from the stem of these plants. അതായത് ചില പ്ലാന്റ്സ് മണ്ണിലെ കൂടി വളരില്ല, അവർ എന്താ ചെയ്യുക, വേറെ പ്ലാന്റിൻ്റെ മേലെയായിരിക്കും വളരുന്നത്. ഇതാ നോക്കിക്കോ, സിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യൂ, വേറെ പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഫുഡ് വാട്ടർ എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യുക. സച്ച് പ്ലാന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്. അതായത് വേറെ പ്ലാന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റാണ് പാരസിറ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്. The dodder is an example of parasitic plant. Next is mangroves. A mangrove is a shrub or small tree that grows in coastal saline or brackish water. In some places near water, the soil is sticky and clayey. In these places, the soil has a lot of water but very little air. So the plants and trees growing in these regions have roots that grow above water. These plants and trees are called mangroves. ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാന്റ് വളരുന്ന സോയിലിൽ
വെള്ളം കൂടുതലുണ്ടാവും, പക്ഷേ എയർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്ലാന്റ്സ് എന്താ ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വളരുക, വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് വളരുക. കാരണം റൂട്ടിന് എയർ വേണ്ടേ, എയർ കിട്ടില്ല വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അപ്പോൾ ആ എയർ കിട്ടേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ റൂട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെയാണ് റൂട്ട്സ് വളരുക. That kind of plants and trees are called mangroves. Next is our important topic, that is plants and trees. As you all know, trees are very important for us. Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil, and give life to the world's wildlife. അതായത് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ തരുന്നുണ്ട്, വൈൽഡ് ലൈഫ്, എല്ലാ മൃഗങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന എവിടെയാണ്, പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇടക്ക്. അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്ലാന്റ്സിനെയാണ്, പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ നടുക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി ആർ ട്രീസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ലൈഫ്, ബട്ട് ആസ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് ലിവിങ് സ്പീഷീസ് ഓൺ എർത്ത്, ദേ ഗിവ് us എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാസ്റ്റ്, present and future. So trees are very important for us. We get food. We totally depend on plants. കുറേ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. വി ഗെറ്റ് ഫുഡ്, ഷെൽട്ടർ, ക്ലോത്തിങ്, ഫയർവുഡ്, മെഡിസിൻസ്, പേപ്പർ ആൻഡ് മെനി അതർ തിങ്സ് ഫ്രം ട്രീസ്. എന്തെല്ലാം കിട്ടാത്തത്? ഫുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഷെൽട്ടർ കിട്ടുന്നുണ്ട്, തുണികൾ കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഫയർവുഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, കത്തിക്കാൻ വിറക്, മെഡിസിൻസ്, പേപ്പർ, പിന്നെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ട്രീസിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രീസ് ഓൾസോ കീപ് ദ എയർ ഫ്രഷ് ആൻഡ് ക്ലീൻ. അല്ലേ? ട്രീസാണ് നമ്മൾ എയർ ഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. ട്രീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മഴയുണ്ടാവുക, റെയിൻഫോൾ, ദേ കോസ് റെയിൻഫോൾ. മഴയുണ്ടാവുന്നത് ട്രീസാണ് എയർ ഫ്രഷ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ പ്രിവെൻറ്റ് സോയിൽ ഇറോഷൻ ബൈ റിമൈനിങ് ഫിക്സ്ഡ് ടു ദ സോയിൽ. അതാദ്യം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സോയിൽ ഇറോഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ട്രീസാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ട്രീസാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സെയിം വേ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഓൾസോ റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ us and for all living things. Plants absorb carbon dioxide and release oxygen from the leaves, which humans and other animals need to breathe. We cannot live without oxygen. So, plants absorb carbon dioxide and release oxygen, which we human beings and other animals breathe. So, can you live without oxygen? No. So, this oxygen from where you are getting? From plants itself. Living things need plant to live. They eat them and live in them. Plants help to clean water too. Next topic is trees in the forest. We see many trees in the forest. If you go to forest, lots of trees will be there. Forests are home to many trees. Trees that grow in the forest are looked after by the forest department. ആരാ നോക്കുന്നത് ട്രീസിനെല്ലാം? അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. അവിടുന്ന് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പ്രശ്നമോ, കേസാവും അല്ലേ? അവിടുത്തെ മരങ്ങളൊന്നും മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിലുള്ള. ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ദീസ് ട്രീസ് ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഫ്രം പീപ്പിൾ ഹു ട്രൈ ടു കട്ട് ദം down to sell the wood. Some tribal people who live in forest areas also look after the forest. They know the forest well and do not harm them. They eat the edible parts of the plants found in the forest and use some plants to make medicine. അവിടെ താമസിക്കുന്ന കുറച്ച് ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവരാണ് ഫോറസ്റ്റിനെ നോക്കുന്നത്, സംരക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാണ്ട് അവർക്കറിയാം ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവർക്കറിയാം. അവരതിനെ ഉപദ്രവിക്കില്ല. ദേ ഡു നോട്ട് ഹാം ദം. ദേ ഈറ്റ് ഓൺലി എഡിബിൾ പാർട്സ്. അവർക്ക് തിന്നാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രം തിന്നു. ആ പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ തിന്നു. പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടാക്കും അവർക്കറിയാം ഏത് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് എന്ത് മെഡിസിൻസാണ് കിട്ടുക, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക, എല്ലാം അവർ
ഉണ്ടാക്കി ഉപയോഗിക്കൂ, ആ പ്ലാന്റ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തൂ. Next is wild plants and weeds. Wild plants. What is wild plants? We see different plants around us. Some plants we grow some of the plants, but some of the plants grow their own. The plants that grow by themselves are called wild plants. Wild plants. Okay? Some of these wild plants have medicinal value, but most of these plants are weeds. What do you mean weeds? Of no use. Weeds affect both the health and growth of the plant around which they grow. So they have to be pulled out regularly. They are of no use for us. They are of no use. So we have to be pulled out regularly. So what is wild plants? The plant that grows by themselves are called wild plants, and weeds means which are of no use. Weeds affect both the health and growth of the plant. And wild plants, some of the wild plants have medicinal value. Next is trees planted by the government. There are many trees planted by the government. In cities and towns, you can see municipal bodies plant saplings and look after them. They also maintain gardens and parks which have trees and other plants. In villages, the panchayat looks after the plants. So there are so many plants here and there which will be planted by municipal bodies or the panchayat. When you travel out of the city by road, you can see trees on both sides of the road. രണ്ട് സൈഡിൽ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ പ്ലാന്റ്സ് കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ട്രീസ് കാണാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്രീസ് ഉണ്ടായ അവിടെ? ദീസ് ട്രീസ് ഹാവ് ബീൻ പ്ലാന്റഡ് ടു ഗിവ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് റിഡ്യൂസ് ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ. ഇപ്പോൾ അതെന്തെന്നാ ചെയ്യുന്നത്? മരങ്ങൾ ഷെയ്ഡ് തരൂ, കൂടാണ്ട് പൊല്യൂഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് അത് കുറക്കൂ. So they are maintained by the government. So you should also plant trees. Instead of cutting trees, you should plant more and more trees. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ മരങ്ങളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ ഓരോരു പ്രകൃതിയുടെ കളി. അതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രകൃതിനെ നോക്കുന്ന അതുപോലെ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പം മണ്ണിടിച്ചിൽ എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ കളിയാണെന്നെല്ലാം. അപ്പോൾ കഴിയുന്നത്ര നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള എൻവയൺമെൻറ്റ്, വാട്ട് എവർ ഇസ് ദെയർ ഇൻ നിയർ അവർ environment, you have to take care of your environment, take care of your surroundings like plants, trees, animals, everything. You should not kill the animals, you should not cut the plants. Take care of them, you should take care of them. This topic is plants we grow. People grow plants in and around their homes. You have seen these are called domestic plants. The tulsi plant is an example of a domestic plant. നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടം നിറയെ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിനകത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, കഴിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മെഡിസിനൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ പ്ലാന്റ്സാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്ലാന്റ്സ്. ആമീസ് മദർ ഹാസ് മിൻറ്റ്, കൊറിയൻഡർ ആൻഡ് കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ദ കിച്ചൺ ഗാർഡൻ. ആമീസ് മദർ ഹാസ് മിൻറ്റിൻ്റെ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്, കൊറിയൻഡർ ആൻഡ് കറി ലീഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ട് കിച്ചൺ ഗാർഡനിൽ. ഷീ ഓൾസോ ഹാസ് എ ജാസ്മിൻ പ്ലാന്റ്. It bears white flowers that spread fragrance all around. ജാസ്മിൻ പ്ലാന്റ് നല്ല മണം ഉണ്ടാവില്ലേ? അത് ചുറ്റും നല്ല സ്മെല്ല് കൊടുക്കൂ. ആമീസ് ഫാദർ ഹാസ് എ സ്മോൾ ഓർക്കാഡ്. ഹി ഹാസ് പ്ലാന്റഡ് മാംഗോ, ഗുവാവ, ജാമുൻ ആൻഡ് പപ്പായ ട്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ആമീസ് ഫാദറിന് ഒരു നല്ലൊരു തോട്ടമുണ്ട്. ആ തോട്ടത്തിലാണ് മാംഗോ ട്രീ, ഗുവാവ ട്രീ, ജാമുൻ ആൻഡ് പപ്പായ ട്രീ പ്ലാന്റ് ചെയ്തത്.
Amy's grandfather has planted many neem trees around their house. Neem trees purify the air. Their leaves and bark are used to make medicines. അതിൻ്റെ ലീഫ് നല്ലതാണ്, മെഡിസിനൽ ലീഫാണ്. നീം നീം ലീഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫോർ മെനി മെഡിസിനൽ പർപ്പസസ് ലൈക്ക് chicken pox. We use neem leaves. So like that, many medicinal plants are there. So these domestic plants, these all plants are called domestic plants, and which are used for our medicinal use, for our home use. We should grow plants as much as we can. So this chapter is over today. So next week I will be conducting a UT for you. So be ready for that. Okay, children, read the question answer. Whatever work is given, read the textbook. Everything you do properly. Okay, thank you.